ein Podcast mit Phil Heath, in dem er über seine Dosierung und seinen Stoffkonsum spricht. Ich bin gespannt. Let's go. Were there any points in your career where you were forced to make a choice between, well, if I keep pushing like this, I'm concerned about what this is going to do for my health over the long term? Talk me Der Kollege hat übrigens auch mit Sibam das Video gemacht. through that, you know, that mindset when I you love are this. faced with those I choices. love this conversation because I took less than everybody. And I Krass. Ey, guck mal bitte, wenn ich so meinen Kopf halte, wie sich Phil Heath in meinen Kopf verwandelt. Sieht aus wie so ein Special Effekt. Warte, wenn ich noch so ein bisschen den Kopf so drehe. Seht ihr das? Genau an derselben Stelle sind sogar unsere Augen. Also, krass, Phil Heath behauptet, er hat weniger genommen als alle anderen. Okay. can point it out. I have blood work from the very beginning. How deep can you go into that? Okay, so I went to Miss USA taking 500 milligrams of testosterone with a Okay, 500 Tests shot of Deca a week. und ein Shot Deka die Woche. So I went to Miss USA taking I'm going to Miss USA. Also, okay. Mr. USA hat der, glaube ich, mit der Dosierung gewonnen. 500 milligrams of testosterone with a shot of Deca a week. I didn't have any money. Also, 500 Tests und ich glaube 200 Deka die Woche. But I whipped everybody's ass. Und damit hat er jeden auseinandergenommen. First crack at it and quoted as one of the greatest Mr. USAs of all time. Didn't take growth hormone until my second Arnold Classic. How deep are we in there? I turned pro in 05. We're talking about 2008. I had already won 2 pro shows, and now I decided to take growth hormone for the first time. Krass, der hat 2 Pro-Shows gewonnen ohne HGH, also ohne Wachstumshormone. Ein Shot Deka müsste sein 200 Milligramm auf 1 ml. You're still running 500 250. milligrams of test. No, I was probably doing like 750. Yep. Very minimal stuff. Because here's my thought process with 750 ist Minimal Stuff für die. Was ist denn dann so eine normale Dosierung? So eine gängige Dosierung im Heavyweight, Olympianiveau? Bestimmt 1500 Tests die Woche. Kann ich mir vorstellen. this. You watch Fast and the Furious? Mhm. You know this good old saying, too soon, Junior? That plays in bodybuilding. Es kommt nicht drauf an, welches Auto du fährst, sondern wie du das Auto fährst. Dom Toretto. Meint er das? The guy that hits the nitrous too fast Ach so, okay. in the race loses every time. Why? Geiler Vergleich. Wenn du zu schnell dein Nitro benutzt, am Anfang des Rennens, verlierst du das Rennen. Geil. Because that car was what? Little Honda Civic with a little turbo kit and some bullshit. Handmade, handcrafted Ferraris will always beat that shit. And if you put a little bit of a mod on that thing, you can't catch them. Brutaler Vergleich. Unfassbar brutaler Vergleich. You're saying that I rather would build, okay, better analogy. You go Super Saiyan and I can beat you in my base form. Ey, Junge, noch ein besserer Vergleich. Wie geil ist bitte Phil Heath? Wie geil ist Phil Heath drauf? Hätte ich gar nicht gedacht. the internet is happy at a You know what I'm saying? Dragon Ball So, Z reference. so let yeah. me go ahead and beat you in the base form. Let me work on the base form. Ganz kurz, hat jemand auf Netflix die One Piece Serie geguckt? Lohnt sich das? Also ist jetzt eine Filmserie rausgekommen? It's Off Topic, sorry. Ich will nur wissen, ob sich das lohnt. Ich habe die erste Episode angemacht, bin aber, es war kurz vorm Schlafen. Ich bin eingepennt nach Viertelstunde, aber die ersten 15 Minuten waren geil. Okay, der Chat sagt, ist nice. Alles klar. Danke euch. seems like Then you're I can't rely on this stuff because here with pharmacology and stuff, are you really getting it from a valuable source? Are you getting it from Bayer? Are you getting it from sharing? Are you Danke, Chat. getting it from these companies? You don't know. You don't work there. You really want to tax your body? You really want to take something that you really don't know? That could really hurt you. And now you're becoming a drug addict, buying drugs from someone at a gym. You're buying it from drug dealers.
I know drug dealers. I grew up around drug dealers. I know the mentality. I stayed away from that shit because I was like, you know what? Like, let me just go ahead and slowly roll myself into this, because if I want to have longevity after my career, Geiles Mindset, unnormal. it would be nice to show that my blood work can prove it. Would you ever release that? My blood work? Yeah. For money? Yeah, I'm not just going to offer it up to somebody, but, you know, that's HIPAA. That's a lot of, you know, maybe on my own podcast someday. Yep. Okay, so I could walk you through why. Okay, so I did the Arnold Classic in 2007. I had won the first. Es gibt mit Sicherheit hier einige Leute im Chat, weil wir auch viele jüngere Zuschauer haben, die vielleicht nicht wissen, wer Phil Heath ist. Phil Heath ist eine Legende, ja. Legende des Bodybuildings. Ich zeige euch mal ein paar Bilder. Und er hat, Freunde, von 2011 müsste es sein, bis 2016 hat er jeden Olympiatitel gewonnen, hintereinander. Und falls es Leute gibt, die ihn nicht kennen, wie er aussah damals, seine brutale Form. Ja, hier. Ja, vielleicht haben wir einfach jüngere Zuschauer, Freunde, deswegen nimmt es denen nicht übel. Das war Phil Heath. Ein brutaler Motherfucker, Alter. Guckt ihn euch an. Also mit Phil Heath war wirklich nicht zu spaßen. Für mich einer der krassesten, die wir jemals hatten. So, an die jüngeren Zuschauer. Wir machen direkt weiter mit dem Video. So, was hat es jetzt zu berichten? Sehr interessant bis jetzt. Sehr geiler Talk. First 2 pro shows in 2006, Sean Rave and New York Pro. Realized I needed more time off to do the Olympia. I was going to be undersized. It made no sense to get my ass beat by a bunch of guys that are seasoned veterans. Did the 07 Arnold, placed 5th. First time ever losing, right? Okay, let me take more time off. Decided to have a deeper off season. Understand that what is the difference between me and everybody else? Well, it was just time. Time in the gym, time in the gym, time in the gym. Not drugs? What is drugs going to do? It's not going to shrink time. You need time in the gym. Okay, so it's drugs. So I pound everything, and then what? You know, my trainer said, well, I can get you to Mr. Olympia in 2-3 years, but we don't know what's going to happen after that. So think about that mentality. Also der hat sich wirklich viel Zeit genommen, Zeit gelassen und einen vernünftigen Aufbau gemacht, um dann nochmal richtig zu attackieren. Ne? Hat man gesehen, was daraus passiert ist. Einfach komplett die Mr. Olympia-Bühne über Jahre lang dominiert und komplett alles auseinandergenommen. Wie alt ist der jetzt? Der wollte doch immer ein Comeback starten. Der hat nach, ich glaube, 2 Jahren Abstinenz, hat der ein Comeback gestartet und wurde, glaube ich, 5. Der sah richtig scheiße aus. Mit einem Blähbauch und so. Hat mir gar nicht gefallen, die Form. Ich habe das damals sogar live geguckt. Oh, buongiorno. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oasis vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links in meiner Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. John Porno. That we see today. Everybody's pounding this stuff. And here's the funny part. The muscle tissue is damaged. The skin texture is completely off. Look, man. You see the skin texture? You see that with anybody else? Probably not. I'm not even running shit, right? You know what I'm saying? Like, how do you build that? You build it with the base form. You know how to come off appropriately. You know how to do something like what Arnold was saying. Und was meint ihr? Das ist ja das, was ich sage, wie so ein Nick Walker, der in bereits so jungen Jahren so ein Level erreicht hat, in so kurzer Zeit. Was meint ihr, wie Nick Walkers Haut sich anfühlen wird oder anschauen wird, wenn er im Alter vom Phil ist? Say back in the day, we knew how to do stuff during. It's not an all-year thing, because now you become a drug addict. Das Ding ist einfach aktuell, was mir nicht gefällt im Bodybuilding. Man merkt das auch an dieser Qualität der Muskeln, dieses hochgezüchtete, das ist nicht mehr so wie damals. Damals war das qualitativer viel krasser, weil die einfach in zu kurzer Zeit zu brutal werden. Und auch, glaube ich, dadurch auch viele Leute in jungen Alter von uns gehen. You know how many drug addicts are in bodybuilding? A tremendous amount. Because they're chasing something, but they're not winning something. So you got to be a fucking idiot to go ahead and take all these drugs, right? Not win, put yourself in not only financial debt,
Ja, wisst ihr auch, was das kostet, auf dem Niveau zu stoffen? Da kannst du nicht mal eben mit deinem Sponsorengehalt oder sonst was das alles finanzieren und noch dein Essen und alles. Da musst du schon gucken, wo du das herbekommst zum guten Preis. Physical debt. It seems to a lot of people, especially looking at your era, unbelievable that you wouldn't have just been taking everything under the sun. But why should I when I was able to win my first couple amateur shows clean and then just add a little bit? When I always heard of a finishing touch, that was what was always talked about. And then I also saw guys in Colorado that were running a lot, not winning. I'm like, well, Das ist ja auch das, was ich immer sage. Mehr Stoff heißt nicht gleich, dass du direkt besser wirst. Und auch, wenn ich das jetzt vergleiche, ich habe ein sehr, sehr gutes Beispiel an mir selbst. Ja, damals noch, vor einigen Jahren. Also ich habe einen Zwillingsbruder, Niewiara, der Stoffer. Der hat 2019 hat der Niewiara, der hat mit einem Drittel an Stoff, ein Drittel 2019 die Dennis James gewonnen. Ein Jahr später hatte er das Dreifache drin ungefähr und wurde Fünfter. Und die Form war jetzt nicht deutlich besser. Er wog vielleicht 1 Kilo mehr oder 1,5. Aber die Form war nicht besser und er hatte fast das dreifache Intus. Der Niewiara, der hat mit 300 Prop, mit 150 Masteron und 150 Tren A die Dennis James gewonnen. Ohne HGH, ohne alles. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja? Macht euch mal Gedanken. Deshalb, Freunde, mehr heißt nicht gleich mehr ballern, dass es gleich mehr bringt. okay, so you run too much stuff. You know what happens? Aber das ist halt das Problem, was die meisten Idioten denken. Die denken, der nimmt so und so viel, nehme ich auch so und so viel, wird wahrscheinlich bei mir mehr knallen. Funktioniert dann besser bei mir. Dann werde ich auch so wie der aussehen, werde ich auch breiter. Am Ende passiert gar nichts. Die haben beschissene Blutwerte, merken dann nach 3-4 Monaten, dass die Gyno kommt als Beispiel und hören auf und von denen hörst du dann meistens nichts mehr oder siehst sie dann nach 3 Jahren irgendwann im Gym und sehen nur noch so aus. Happens, you develop side effects, right? So, well, if everybody's doing it, nah, man, why don't you just be different? Because maybe I don't want to do this. Maybe I don't want to have to take drugs like this. Maybe I'm afraid of needles. Maybe I'm afraid of what the side effects. Do you own an Anabolics 2000 book? Do you own these different ebooks that tell you the good, the bad, the ugly with it? I studied all this shit. So the last thing I ever, and you know what's funny? The real truth is that what if they started drug testing severely? Severely. I have no base form. I have no base form physically and also emotionally. Take all the drugs away. It's like taking the Instagram away from an influencer. They lose their shit. Ja. What was the maximum that you ever got to in terms As of far as dosages? tests? Yeah. 1,300. Krass, 1300 ey, wie geil. Ganz ehrlich, ich glaube auch Phil hier, dass das alles kein Bullshit ist, was der da labert. Ich denke auch, wofür? Der macht eh keine Wettkämpfe mehr. Der hat alles abrasiert auf der Mr. Olympia über Jahre. Der ist jetzt Businessman, der hat seine Geschäfte, seine Firmen sind am Laufen. Warum sollte er jetzt Scheiße labern? Ich finde es krass, wie transparent und offen er hier quatscht. Richtig nice. I tried 15 and then I was like starting to get watery. And then I remember, no, I did 15. So I was at 13. Then I was like, let's do 15. And then like another dose later, you know, like another week goes by and I was like, all right, 17 and 5 or whatever. I think because it was like all sustanon and shit like that. I just got more watery. It was just stupid. So then the same thing with growth hormone. Like, okay, so medical journals will state that if you take too much of this stuff, right, like now you're actually going to inhibit what? More insulin, you know, problems, you know, because I never run insulin, never ran it in my entire life. Never. Wow. Never. Krass. Krass, krass, krass. Sorry, meine Mutter hat mir gerade geschrieben, die ist gerade in der Türkei im Urlaub. So, der hat noch nie Insulin genommen. So then the same thing with growth hormone. Like, okay, so medical journals will state that if you take too much of this stuff, right, like now you're actually going to inhibit what? More insulin, you know, problems, you know, because I never run insulin, never ran it in my entire life. Never. Wow. Never. Stark. Das hätte ich niemals. Ich dachte, auf dem Niveau, dass die alle, Digga, dass die Insulin trinken.
So hoch wird's dosiert. Give me some money, I'll put on a freaking show, like hand on Bibles, like lie detector test, but you're going to pay me that $1 million because I'm going to take all your damn money. I'm going to take it all. So anybody out there want to challenge, just put the money up and I'll do it on national television. I don't give a damn, but you're going to pay me though, because you're not going to put me through this bullshit and me not get something out of it. So there's that part. But, you know, I messed around with Tran and stuff like that, but even that, I realized how harsh that is. That's just stupid. It literally says like liver, kidney damage and all this. I was like, that's not happening. And you know what's funny for me? What's funny for me is that I tried it enough to realize that Der sieht stabil aus und vor allem, der sieht auch gesund aus, ne? So im Gesicht. Der sieht jetzt nicht so abgefuckt aus. Dass der irgendwie irgendwelche gesundheitlichen Probleme davon irgendwie getragen hat, von den ganzen Scheiß. I have high prolactin levels when I take it. So, so you got high prolactin? Now you take Dostanex? Why am I doing this? I'm adding all these things in. Why don't I just focus on the training and the modalities that I'm talking about? Like, I'm the one that did the infrared saunas. I'm the one that bought the Fataris 320. I'm the one that did, you know, neuromuscular massage. I'm the one that's doing, you know, DRX 9000. Das sagt mir alles nichts, DRX 9000 und so ein Scheiß. Wahrscheinlich irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Massagen und so weiter. Marcel, MPC, danke dir fürs Prime-Abo, mein Lieber. You know, with the decompression of the spine and stuff like that, while taking acupuncture, while doing stem, while doing oxygen all at the same time, living in Denver, Colorado. I'm that dude. You can't name another fucking athlete that do. All you see is cold plunges and dry needling and scraping, which is stupid as hell because you see how they scraping, and they're scraping people doing the Grafton where they're blood blisters and stuff. That's not gonna yield any growth. That's just being dumb. Also der macht sich hier sogar über diese ganzen Physiotherapie-Methoden lustig, Alter. Krass. Du Real 89, danke fürs Prime-Abo. So, look, you know, my drug use was very minimal because I understood that there was life afterwards. I had some favorite. Und das ist das, was ein Nick Walker beispielsweise, gehe ich mal von aus, sich über keine Gedanken macht, dass es auch ein Leben gibt nach der Bodybuilding-Karriere. Das sind Leute, die haben so ein Mindset, die würden sagen, ey, wenn ich mit 40 abkratze, egal, Hauptsache ich habe den Mr. Olympiatitel in der Tasche. Weil die alles dafür tun und das Leben so leben, damit die halt das Bestmögliche rausholen für die Bühne und nicht auf ein Leben danach, an ein Leben danach denken. You know, PEDs and stuff like that, like, you know, like winning, stuff like that, and growth. But I mean, I just made sure that I took enough to get the job done. Because again, if they were ever going to start testing for shit, I needed to be ready to just be like, I don't need this. I have a foundation. I got a foundation. And you look at me now, people say, oh man, you look younger, you look this. Guess what? Because I treated my body right. You got these other guys, and I also didn't have social media. Here's the thing, when you don't have magazines, you got social media. A professional bodybuilder right now is actually having to decide if they're an influencer or a bodybuilder. Auch krasse Aussage, ne? You see what I'm saying? An influencer can get on some cycles and stuff, almost look like a pro, which they try to do. They take all the best angles and the lighting and all this other shit. Paul Unterleitner, bestes Beispiel. Some Photoshop their shit. They sell courses, they sell products and stuff. And they do it for a short period of time, right? But they can create like 1,000 episodes within 6 months. And then they can kind of just not do events, because you don't see a lot of events with them and they can just dress normally because they're not a pro or whatever, right? Pro bodybuilders now feel like they have to compete with them. And they share the same sponsors. So unfortunately, the owners of these companies just focus on certain levels of engagement. Now, for a bigger person that weighs over 240 to 270 to 200. Now, how many 300-pound bodybuilders do we have compared to Ronnie's era? A ton more, and they don't outmass Ronnie with quality muscle. Why? Because they're Tja, das frage ich mich auch jedes Mal. taking drugs more than they're actually doing the work. They're not allowing the body to catch up. We'll get back to talking to... Junge, krass. Was ein geiler Podcast. Ich glaube, ich ziehe mir den komplett rein, weil hier ist jetzt zu Ende mit Phil. Also, erstens hätte ich niemals gedacht, dass Phil Heath so eine kleine moderate Dosierung gefahren ist. Dann habe ich niemals gedacht, dass er überhaupt Insulin genommen hat. Also noch nie Insulin genommen hat. Und dann überhaupt, was der für ein krasses Mindset hat, was das für ein krasser Typ ist. Also nicht nur krasser Bodybuilder gewesen, sondern auch wirklich ein heftig krasses Mindset, was das angeht.
Sehr, sehr, sehr geil. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20:30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.